প্রিয় দর্শক কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। OnePlus নড এবং এই ফোনটি 8GB 128GB ভ্যারিয়েন্ট আমার কাছে রয়েছে। Adreno 620 জিপিইউ পাওয়া যাচ্ছে আর Qualcomm Snapdragon 765G। গেমিং পারফরমেন্স কেমন? তাই আজকে আমি এই ফোনটিতে ডেডিকেটেড শুধু ফ্রি ফায়ার গেমটি খেলবো এবং খেলে আমার কেমন মনে হলো, কেমন এক্সপিরিয়েন্স, হিটি হচ্ছে কিনা এবং ব্যাটারি ড্রেন হচ্ছে কিনা সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি আপনাদের সুমন, আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। OnePlus নডে যেটা একটা সবথেকে ভালো ফিচার্স আমার লেগেছে সেটা হলো গেম স্পেস। আপনি যদি গেম স্পেসটাকে অন করেন তাহলে এখানে গেমিং মোড দেখাবে এবং এখানে জিপিইউ অপটিমাইজড, সিপিইউ অপটিমাইজড এবং র্যাম অপটিমাইজডের মতন অপশানও রয়েছে। গ্রাফিক্স অপটিমাইজেশন সব কিছু পাবেন। হাউ টু শো নোটিফিকেশান এইগুলো পাওয়া যাবে। সব থেকে বড় কথা এখানে একটা ফিচার্স হলো যে কোনো আপনি নোটিফিকেশানকে বা কলসকে ব্লক করতে পারবেন। এছাড়াও এখান থেকেই মানে গেম চলাকালীন আপনি যে কোনো কল রিসিভ করতে পারবেন এবং যে কোনো নোটিফিকেশানের উত্তর ইনস্ট্যান্ট আপনি গেম খেলতে খেলতে দিতে পারবেন। চলুন বন্ধুরা এবার ফ্রি ফায়ার স্টার্ট করি। তো বন্ধুরা এটা হলো ফ্রি ফায়ার। টাচে একটু অসুবিধা হচ্ছে। বন্ধুরা এর সাউন্ড কোয়ালিটি অসাধারণ এবং কোনো ল্যাগ পাচ্ছি না। বন্ধুরা ফোন হিট হচ্ছে ক্যামেরার চারিদিকে। বন্ধুরা কোনো গ্রাফিক্সের ডিলে আপনি পাবেন না। গ্রাফিক্স অসাধারণ, কোনো ল্যাগনেস পেলাম না, ফ্রেম ড্রপস পেলাম না, কিন্তু যেটা পেলাম হিটিং ইস্যু।
বন্ধুরা 8 ঘন্টার ওপর ফ্রি ফায়ার খেললাম এবং তখন লাস্টিং 93% ব্যাটারি ছিল, এবার রয়েছে 88%। বন্ধুরা OnePlus নট গেমের জন্য কেমন? অবশ্যই ভালো। 765G বেশ ভালো ক্যাপাবল এখানে খেলার জন্য। তবে হ্যাঁ, দুটো জিনিস, এক গেমিং এক্সপিরিয়েন্সের জন্য এখানে হিটিং ইস্যুটা বেশি হচ্ছে এবং ব্যাটারি ড্রেন বেশ কিছুটা হচ্ছে। এই দুটো আশা করি আপডেটে যদি ঠিক হয়ে যায় ভালো লাগবে।